Good morning, students. Today we are going to do book back exercise. I hope all of you understand this story. You listen everything. Now we'll do book back exercise. Glossary: leftover, extra, excess, மிச்சம். Remembering after the rest has been used. Okay. Next, differently able. A person who is physically disabled. மாற்றுத்திறனாளி. We are not disabled. We are differently abled. Flash. Sudden burst of bright light. ஒளி. Shine in a bright but brief. Disturbed. Troubled. தொந்தரவு. Having had the normal pattern or functioning disturbed. Renewed. To start freshly. புதுப்பிக்கப்பட்டது. New. Okay. Next one. Let us understand. Section A. Fill in the blanks. First one. Teddy took his pillow as a sign of dash them. A. Giving farewell. B. Welcoming. C. Scolding. What the dog did was take the pillow for welcoming. Answer is welcoming. Second one. Connie and Teddy were in the garden at dash. A. 11 p.m. B. 10 p.m. C. 12 p.m. At what time were they our garden? Answer is 12 p.m. Next one. Muthu collected dash from every house. என்ன அவர் வீடு வீடாக என்ன கலெக்ட் பண்ணார்? A. Food. B. Garbage. C. Clothes. Answer is B. Garbage. Next one. Anbu was dash old boy. A. 3 years. B. 4 years. C. 2 years. Answer is 2 years. அந்த பையனுக்கு 2 வயசு. Okay. Annie took Teddy out for a dash. Where did she go to pick up the dog? A. Park. B. Walk. C. School. Answer is walk. Next, B. Answer the questions. First one. Why did Connie ran to the kitchen? Answer. Connie ran to the kitchen to find out why the dog was wagging his tail every time when Selvi walked nearby. இந்த டாக் எதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வால் ஆட்டிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறக்காக கிச்சன் பக்கமாக ஓடுனா. ஓகே. செகண்ட் ஒன். வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? கனி saw the old cracked cup in the kitchen. அந்த கனி அந்த ஓல்டு உடஞ்ச கப்பை எங்கே பார்த்தா? கிச்சனில் பார்த்தா. ஓகே. ஹூ வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம்? கனி வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க? ஓகே. ஆன்சர். ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் 2 years old son அன்பு ஆர் தேர் கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் டிட் கனி ரியலைஸ்ட் இன் திஸ் ஸ்டோரி? கனி என்ன உணர்ந்தா? கனி ரியலைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. கனி என்ன உணர்ந்தா? கனி ரியலைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. Fifth one. Do you think you treat everyone equally? Justify with an example. எல்லாரையும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறீங்களா? ஓகே. எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஐ do not mistreat or ill treat my juniors and I always play with them. Okay, thank you.